Jamani nishai kuja mtaa. Hii system yangu ya first. In actual fact nishai kuja Kayole. Lakini hii base yenyewe sijawahi kama. Hapa tuko wapi? Tuko area Kayole, hapo kunaitwa Matopeni. Okay. Na hii area inakuwa kama sana story mob. Maybe unaweza nishusha story gani kuhusu Kayole? Kayole, acha nisitaki kudanganya. Nimesikia stories za dump site, nasikia stories za rape, crime, especially stories za gangs. Unajua mayanga na wana wa job. I mean nasikianga tu story za frustration. Lakini najua iko story poa hapa. Pia ni home of talent, kuna mambo mob sana zinatoka ghetto, kwa sehemu kaa hizi. So leo nataka tu introduce wasee kwa positivity kutoka Kayole. Wana vile vijana wanajituma, especially wale vijana wamekuwa kitago Gaza, wamama kutransform na wanadu vitu positive na wana build society yao. Ama vipi Kobi? Lazima inabidi. Good morning everybody. Thank you so much for joining us. All right? Wacha wase waende job. Wase wako wax hapa manzi. Hatukuna mtu tuta interrupt. Listen, so we are here this morning tuko Kayole. Why? Because wase wa mtaa is bigger and better in season 4. Tuliwaambia tutakuja kwenyu, ndio sisi tumekuja. Hapa iko story ya wase wanafanya kazi poa lakini wanasikia please si kila mtu anawatakia heri, si ndio? Lazima hiyo story tuitoe leo. Na iko ma ice cream nasikia hapa. Ice cream na pia vijana wanajiendeleza kwa industry wanasema na kilami zinaitwa cottage industries, but this time sitasema ni mabizi za mtaa. Watu wa try ku live better pia mtaani. Absolutely, lazima tuseme story. Hata kama ijalishi pale umetoka hii nchi yetu Kenya, tutakuja kwenyu na tutasema story yenu. All right. You guys, do you remember Edgar? My Swahili is not as good as his. All right. Edgar is a news anchor on Ghetto Radio and he's also a mentor and he's also really a man on a mission. His story is a beautiful one. We met him last year on season 3 of Better Living and he changed our lives forever. Take a look at that little background before we get in here and meet wase wa mtaa. Watch. First, let me say greetings to all the brothers and sisters watching the program right now. And so after I left the program, I was rushing there for the normal hours of the visits, though I'd received a distress call from the doctor that she's not getting well and she is bleeding, really bleeding with almost all her body parts. And when I reached the hospital that day, at least I managed to feed her, to spoon feed her. Okay. And we had a conversation, a little conversation, but she was so worried about the struggles that I'm undergoing through because of her. She was like, dear, why do you look stressed with all this? Everything is gonna be all right. To just give you a push and to let you know she's going to be okay. Yeah, and also inspire life because I'm now inspired to accept my new status in the society because I know it's not easy to be a single daddy. Yes. And there are so many others out there who probably have never gotten such an opportunity just to speak or to accept themselves and just to know that life can move on. Most people come to, in reality, after so many years. But in these circumstances, I look upon my children and I see, I want to give the same energy from the mom to them to be an inspiration. Mama, sasa leo tumekuja kwenyu. Sasa, habari yako? Mko poa huku? Asanteni kwa kutualika. Habari mama? Poa. Sasa, poa, habari yako? Niko fiti sana. Tumekuja. Karibuni. Haya. Nianze mama. Kujeni, endeni. Saseni, kila mtu amekuja leo Edgar. Saseni, poa sana. Sasa, habari yako? Wewe ulikuwa unaona hiyo nduthi? There it is. We have come to visit a place that most would think is hopeless. It's not. All right, there's lots of great activity happening here, and we're about to tell you a story that most of you,
especially those that live in the suburbs, have no idea about that. Sometimes we live in Nairobi and we live in a vacuum in our nice plush homes, and we forget about the rest of the Kenyans who sometimes are victims of nothing, victims of where they were born. That's today's story, courtesy, of course, of Edgar the Liberator. Come join us in a bit. And if you didn't know anything about Kayole, yep, travel guide also comes here. Take a look. All right, so there you have it. We are in Kayole. We are at Pioneer Youth Group, where there's more than just one business. They're doing ice cream, they're doing chicken. They're trying to do their very, very best based on an ongoing stereotype, based on an ongoing profiling. And what am I talking about? I'm talking about, you know, kids who are born in the ghetto, live in the ghetto their whole lives, and what happens is sometimes they're judged because of it. So, of course, you guys have heard of the gang named Gaza. There are young people here who say that they're not part of this gang, but because of the stereotype that's been perpetrated here, that the law enforcers see them as that. And Edgar the Liberator has been helping these young people try to get themselves out of this cycle, but he needs help. He needs somebody to listen, which is why we're here today. Sindio, Edgar? Well, so na try focus na kuempower mayouth already wanajua nini wanataka, na mtu asipapota ataweza ongelelea mayouth. Ni chance tu wamenyimwa, na when kijana anapewa chance kuna abilities, and that's why tuliopt kuja kutembelea hii group ya bidii yetu Pioneers Youth Group, sababu wengi kusema ukweli wametoka from background ya crime, but sasa hivi wameamua ku live positive, better living. Na that's why they have a few things wanna do mtaani. So kwa society Kobi pia my youth chance to realize their potential and what is within them, because there's a lot of positivity within the energy of the youth if only it can be tapped. Absolutely. Wacha tuende nyuma kidogo. Edgar, tuambie story ya hii place. I mean, kama ulikuwa in crime, kama ulikuwa msee wa kuiba, msee wa kuchapa watu ngeta, msee hata unaripwa dem, vitu kama hizo, obviously police watakuangukia. Lakini ukidecide unataka kureform, hapo ndio shida inatokea ama ni aje? Kitu ya kwanza ndaanza na quote moja Malcolm X alisema, to be a criminal is not a sin, but to remain a criminal is a sin. So unapata imta zile stories mob ni contribute because pia kuna masaibu. Operation ile kwa hapa itambui gender, itambui ni chali ama ni dem, na itambui kama wewe ni guilty or not guilty, kwa sababu ni kama authorities wanakujaji before wapate offense, unaona. So vijana wengi wamekuwa kitu kimbilia those few people who can speak for them, kwa sababu also the stereotyping is too much and the society is defenseless. Na people wamebury their heads, and hii ni mtaa moja kwanza, nimepiga round sana hii mtaa na hakuna hata industry yote inaweza vijana job. Vijana walikuwa wanategemea biashara ya dump site na mambo ya barabara. Na ukichekika saa hii dump site imefungwa, ndio kipatikana huko hiyo dump site tuko Soweto, nasikia hawa ni Gaza. So kijana hata hizi fanya garbage collection. Vijana huko wanashindaga kwa nyumba. Bila tumekaa hivi tumekuja tunaona hata vijana wameanza kujitokeza tokeza. Ni ngumu sana tupate na kijana akitembea kwa barabara juu stereotyping. Vijana wamejikakamua, wengine wamebai pikipiki. Unaweza kwa tu umebase, unakuja unaarestiwa. Acha kuarestiwa. Vijana huku ni endangered species. Really? Na this place, like I told you, hakuna hata kampuni moja inaweza andika kijana kibarua. That's why tuna encourage sana tukiona vijana wanafanya vitu kama hizi cottage industries, wana make ice kutoka kwa hao. I think focus inafai come up, because that's where kuna solution to crime is in empowerment. So ama youth wamejituma na big up to sana.
Salute you guys. Edgar, umejaribu na Geto Radio, umeanza hata ile story ya vijana wanakuletea guns, collaborate na Civil Society, Kenya Human Rights Watch, umeandika barua to State House, umeandika barua to Head of Police. I mean, you've written to everybody trying to get attention ikuja hapa. Hiyo attention ikikuja, what kind of concerted effort inatakikana hapa ndio at least waone iko hope, iko mtu anajali, who is the MC hapa, who is the member of parliament, umeongelesha Sonko na ni mtu anajua hizi stories za mtaa? In fact, vijana wengi sana wale wanaumizwa sasa hivi walikuwa kwa Sonko rescue team. Okay. Na hawa wanasiasa wakishatumiaga vijana, ni time ya politics inaisha, so relevance ya vijana kwao pia inaisha. So hawa vijana wengi wale walikuwa Sonko rescue team ndio sasa wanakalia mawe hapa mtaani, ndio sasa hiyo wengine wamerudi kupigana ngeta. Na ni ukweli vijana sasa hawana any other way ya survival. Na I've also written a letter to Vibes Cartel. I know he's in prison. And I read one of his letter that he wrote to Mtabaruka. Mtabaruka is a Jamaican spoken word artist. So I wrote a letter to him because of loyalty of Vibes Cartel, vijana wanadedi. Because of songs za Vibes Cartel, vijana wanapigwa marisasi juu tu kusikiza Vibes Cartel. Kwa sababu ya Vibes Cartel wanapata hiyo negative inspiration pia. Na mimi ushindago sana ni nini na happen cause vijana hizo ngoma wanasikia, yes, ni positive, reggae ni poa sana. Kwanza reggae ndio the strongest painkiller unaweza take kwa hii world. Ni sawa na gospel, unaona? But sasa mimi letangu kwa Vibes Cartel ni kumwambia anaingiza more than $10 billion per day through loyalties. And I need to give back. Vijana wako na land, kuna spaces huko. Tunataka vijana wajengewe industry because of their loyalty. Kwa sababu hii mtaa peke yake around vijana tao tu wakipata job, crime imeisha. Unaona? So wacha to look at crime pia kwa njia nyingine. Inaweza kuwa ni it's a negative industry in a produce vicious cycle. Vicious cycle. Kwa sababu ni ukweli mtu akipata tuseme uko 20 years old, umepata mtoi, uko na dem kwa nyumba, uko na madhe, umetoka single home, unaona yani ni kama uwezi toka hivyo kwa sababu every day ukiona uwezi pata do, that's how they get into crime. But crime doesn't pay. We all know that. So there's no excuse for it, Edgar. There's no excuse for crime. Tuonge tu kweli. It doesn't matter. We tell them, and especially wacha sasa tuambie kwa better living, yeah? It's better to be late than to be called the late. Afadhali hustle, make it pole pole, usitake ku make it at once. Lakini pia unacheki huko, watu wengi wamegrow na masingle mom. Na ama single mom wengi wao wamekuwa single mom as a result of extrajudicial killings that were being committed to the Mongekis. When walikuwa sema wana madama Mongeki na kulikuwa na a lot of disappearances. So this also takes us back as a country. We need to think about social safety net of the next generation. Because you cannot kill all the generations in the name of fighting crime. What does the country have in place as a safety net for these youths? For example, if government inaweza make sure kila kijana amelipa hao bila unapeana pesa wazae, kijana apewe tu steam pen ya 5,000 peke yake. Usikii vijana wengi hata waibagi juu ya madembe, watu sema gati kijana uiba enda ka fresh msupa nini. Kama kuna kitu unaweza fanya ugombaya house rent. Na huko vya vijana hakuna nyumba, hizo zote wamekomboa huko. So we must think of our safety net as a nation. And also crime, the issue of crime needs dialogue. And it needs national dialogue. Wacha vile wanaita dialogue ya political nini. Wana need dialogue ya kutackle easy issues through reasoning and finding sustainable solutions. Not bullet. Bullet judgment will never bring a solution. In fact, right now, I think we are at a blink whereby we are facing what is called generational degradation. Yeah. Because kuna eja yuko. Hata tumepiga tu na round hapa Kayole kidogo na hata vijana wanaogopa kujitokeza kwa hao. Ni kweli nimeona wase wanapipini wanashindwa tumetoka wapi. So it's better to be late than to be called the late youth man. Work hard, riziki haki. Absolutely. You know, I believe, wacha nikwambia, I believe that it can't rain forever, it can't be miserable forever. The sun has to come out at some point. Na hapa, this place is actually a representation that awase wame realize your life high pay. Lakini nikuulize, the hardest part ya try transition, unajaribu kujijenga, unajaribu kukuwa mtu, you know, a law abiding citizen, lakini bado polisi wanakuona ni kama wewe ni gangster. Wanatoka ngeo story aje? Sasa kuna story
Bome bring your element. Tuna need to have something ya kudeal na trauma, both amongst the youths na among the police. Unapata polisi ashaua watu zaidi ya 2 ama 3, bado wako in service, haja undergo any psychological process ya kufanya heal from that trauma ya kublood nini. So unapata polisi wengi sasa wanakuwa trigger happy kupenda. But there's nothing amefanyiwa after kumada ya kumake as a kuheal. Unaona, ameona blood, amejua ametake away life, but ana remain na ile wound yake ya pain. So hata wewe ukiona kidonda na ITB si waga inaendelea tu kuwa kubwa, inaendelea tu kukuumiza. And again pia mabjana kasa yuko Kayole, kijana kichapwa na polisi, unasikia wanajitokeza wanaenda, hata pia imekuwa ni kama it's a retaliation. Tutaki life inakaa hivyo, tutaki society inakaa hivyo. Polisi atakuwa friendly ni. I think hiyo ndio siku hata crime itaisha. When polisi atakuwa friendly ama vijana, hiyo ndio siku crime itaisha. Iko polisi wote wanakujanga hapa kuongelesha, kusikia shida za hawa vijana. Iko mtu yoyote anakujanga, hata mtu tuseme representative wa gava, iko mtu ashaye kuja hapa kuongelesha? Wanakujaga ku condemn vijana na ku persecute na ku demonize. Really? But so far tuko in a process na leaders wa vijana hapa. Vijana wenyewe wana call for meeting na not in a government office. Wanataka polisi wakuje huko vyo chini. Ndio tuweze kuwa na roadmap like a collective solution, kwa sababu as much as vijana pia they are stakeholders in crime, but they also stakeholders in the solution. And if the youths want to dialogue about this, na ndo wamekuwa kifanya crime. Mimi sioni kitu mbaya na hapo, na ningependa kuambia mtu kama Governor Sonko na Jafet Kome, ambaye is a good friend, pia chaka naye chini kuongelelea hii maneno. Tafadhali dialogue about crime, it will bring solution. But this thing that kijana ameweka kwa Facebook, sijui kama unaona hiyo Facebook fulani hizo post fulani wanapoda kijana kichapo anawekwa hapo. Ndio. It's not good, it's traumatizing to the nation. Please don't do that. These are your children. Sit down with them, mweze ku dialogue, mweze ku find solution. Hivyo tu ndo naweza sema kwa. Wacha nikuulize story ya wa mama, story ya wadem huku, especially hapa nimeona watoi, naona wadem wa yang wanakapoa, lakini wanakani kama wako na huzuni. Niambie that side of things, Edgar. Wana huzuni. Wanaona wanakapoa. Lakini nakwambia pale, we have a teenage widow. Really? Dem hajafika hata hajachukua ID na already any widow. Ame lose hazi. Na pia madem unapata chali yako alichapo kamzika, ngila kachapo umemzika. So unapata before ufike kitu kama 25 years ushazika 3 husbands. Na maybe umekuacha na watoto kama 8. So situation huku ni noma. Na mademo wanapitia na kuna sauti mali wanazongelelea, unaona. So Esther Passaris as women member anataka kuja huku pia. Anafaa kuja huku, lakini wasilete political lip service to this youth. Hawa sisi wamesikia hizo story wamechoka. Wa dialogue na tunaweza find solution. Kwa sababu solution iko tu kwa dialogue. Mimi sidhani kama kuna any other solution. Ukienda Mocha saa hii, I was doing a story huko, unapata kuna pia madem wana bullet wounds huko, wamechapwa wameletwa, na kuna mavijana pia wamechapwa wameletwa, na haina to show that tuna move place mbaya. Because pia mimi siwezi sema 100% vijana wanakuwa wameonewa, na vijana pia bado wako kwa hizo shughuli nini. So how can we address this so that tuweze kukuwa na kitu inazuia ule kijana kwa crime, ndio fanya crime, na pia kitu inazuia kijana maybe anataka kujoin crime asijoin crime. What happened to our institutions as a society that used to talk to the people and instill morals within these generations? It shows that there is also an institutional problem in spaces like churches, mosques, religious institutions and these other spaces. I think as a country must let's dialogue about crime. Kila mtu asiyepe vijana sema vijana ni wezi. No, it's not a solution. It is not a solution. All right, there you have it. Edgar the Liberator trying to liberate the young people in this particular community. You'll get to meet them in just a few minutes where they can tell us their own version of the story. That's why we're here. Season 4 is giving you Kenyans a voice to speak. If you're angry, if you're feeling disenfranchised, if you're feeling unrepresented, if you're feeling frustrated, if you're feeling out of sorts, it doesn't matter. This show is here for you and we're going to come to you. We are going on the road. We're still in Nairobi, in Kayole, all right? Na kitu tutakuja kwenyu. Kama unaishi pwani, kama unaishi Lord, haijalishi tutakuja. Si ndio sweetie? Si hebu sema ndio.
Ndio. All right, we take a quick commercial break. We'll be right back after this. Welcome back, everybody. This is a very special edition of Wase wa Mtaa. Tumekuja hapa Kayole, tumebeza hapa na vijana na pia madem wanakapoa maslick queens hapa. Wanataka kutuambia story yao vile walizaliwa huku, lakini wanaona ni kama yani hakuna mtu anawasikiza, hakuna mtu anaangalia maslahi zao, na pia mapolisi wakikuja hapa hawajali kile wanafanya kwa sababu wanafikiria hao ni gangster. Edgar Liberator na ametuleta hapa leo na tumefurahi sana. Asante kwa kutuinvite Edgar. Poa sana Kobi. Asante sana kwa kukaa. Hao ni wase wako? Ni ma brother zangu na ma sister zangu. Pia ni ma brother zako na ma sister zako. Wale wana exist huko hivi 1960. Na ni poa sana 1960 ni Kayole. Najua Nairobi pia kuna makode. Hiyo ndio code ya mat za huko. So better living 2018 tunakam kufocus mambo za mtaani, tuweze kucheki vile mambo ziko na sauti ya mavijana vile mavijana wana feel. So leo tuko hapa hivi bidii yetu Pioneer Youth Group na kuna vitu poa sana pia wanadu. Na pia wana ma challenges za bringing just like any other youth popote pale ulipo. So tunataka kuwage chance ya kufungua roho. Lazima watu wafungue roho. Kwanza udema amekuwa best yangu. Yeye ndo atanifundisha sheng kwa sababu niko down. Sasa poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Tarisa hivi. Nimetoka Kayole around Matopeni. Life huku kwetu inakonga tu hard kiplani. Juu enyewe once umetoka tu from childhood umeingia adult. Ushakuwa tu teen hivi. Wewe umekuwa silaha ama evidence. Sasa wewe ushapata jina yako kando tofauti na Taris ni Gaza. Kuna mali una bakingi, hata upatikane kwa kazi yako. Tusonge kusonga, tukongelele mbele. Ushaarestiwa? Mara mingi. Kwa nini? Kwa sababu wanakuona tu ni demo wa gang. Okay, hawatakangi kujua story ya mtu, hawataki kujua state ya mtu, hawataki kujua kenye ulikuwa unafanya. Yebora tu wamepatana na wewe. Ikuwe ni mchana, ikuwe ni usiku. Lazima uende ndani. Hata kawe ni dem kama wewe. Hakuna hata mambo na dem, hata madha, mtu wako na mtoi, unasikia mtoi akilia sela hadi inabaki yenyewe mayutu wenyewe wanaletewa maziwa hii seli ya mayutu ndio wanapeana maziwa mtoi aletewe nyamazi. Unaweza taka nini wewe mwenyewe? Mimi yenyewe tu. Kwanza sana masilahi tu yetu ijaliwe. Si ati kila youth ni mwizi. Na hata wale wezi wana chance ya kubadilika. Mtu akuzaliwa akiwa mwizi, mamako akikuzaa hakukuzaa akisema ati mimi nazaa mwizi. Mimi nazaa Tarisa nisaidie kimaisha. Hakunizaa hapa ati nimeuliwa hapa kwa street, ati nimepigwa risasi ati mistaken identity. Juu ikifuata story sana ama youth wameuliwa huku ghetto, mkoro wako ameamua fuate story yako. Mtoi wangu kwa jambazi alikuwa anafanya kazi ya garbage. Mtoi wangu kwa jambazi alikuwa anafanya kazi na nduthi. Mtoi wangu alikuwa anauza supu na hapa hivi ni vile alitoka wera late. Akaona yenyewe yeye anaenda achukue riziki yake. Hata kuchukua vitu mingi, kajaba tu pale base kabla hata afike kwa kachoche ka area yake ashashikwa. Basi. Kidogo ati aonesha karao mimi hata nimetoka wera. Ushakuwa disturbance. Kidogo hata ukimwambia sana nimekusumbuaje afande wewe ni Gaza unabishana na serikali huku tu jibu tu maswali zingine unashindwa la. So mnakanga tu kama mnaogopa na mnasikia vibaya. Sasa unasikia hata sasa mimi nikawasikia ati nisikie tu fununu hapa. Unasahau na mimi. Unakumbuka tu jina Taris. Yeah. Si siri mimi sitakudanganya. Asante kwa kuongea ukweli. Juu hiyo kitu inatuumiza. Akikuja sasa yeye tupate hapa. Si wote ndani na kuna mwenye atatoka na less than thou ama thou mbili. Lazima ulipe. Na lazima utandikiwa crime. Hata kama umepatikana hivi na lipstick na pesa yako yenye umepata leo, lazima utalala ndani. Na vita utanyoroshwa hiyo ndani, utalani ulikuwa unashikwa ya nini? Na hakuna kitu itakustop kushikwa tena. Utashikwa tena hata ikifanyika. Ukitoka jela unaendelea na maisha utashikwa tena. Utatoka saa hizi uende uoge useme acha mimi nifikie hapa kwa biro yangu nipatie pesa ya breakfast. Ukitoka hapo kabla hata ufike kwa hoteli tena. Sasa utashikwa na hawa wa hapa upelekwe tena soe. Tena huko ukabe kabla utolewe umesweat, umekula cabbage za maji na uji ya sel. Umelalia simiti ukati.
Hapa naona iko jamaa ametoka works, hata amekuja kutuona, amekuja na nduthi haraka anaonekana nikana anafanya kazi ya construction sasa. Naitwa Meja Ugada. Mimi nakaa Matopeni, Kayole. Inaonekana umetoka works. Nimetoka works. Hapa life iko aje? Anasema ukweli? Madam namsupport juu hata sisi wenyewe hatuko safe. Na kama youth sit tunaweza kama Matopeni, Kayole na tunahofia maisha yetu, inamaanisha hata security hakuna. Na tungeomba sisi kama wakaaji wa Matopeni, Kayole, tunaomba sisi wenyewe vijana tushirikiane na serikali. Ndio tuweze pia sisi kuwasekiwa juu sisi wenyewe tunahofia. Na sisi mayouth tuko na familia, tuko na watoi, tuko na mama zetu wanatutegemea. Na hii police station yetu ishakuwa ni ya pesa. Kama una pesa, hata we si Mkenya, we tu ni refugee. Na tungeomba kushirikiana na OCPD, DCIO, OCS, Chief, DO, DC, wenye wanasimamia Embakasi Central. Tunatoa hii sauti kama mayouth. Mayouth wanataka kukutana na security officials wenye wanasimamia. Muongee, you are ready. Mnangojea. Tuko ready na tulisha appoint mpaka na governor na senator, kila mtu na MCA na MP. Sisi tunapasha sauti tukisema tunaumia na hatuwezi zidi kuendelea kunyamaza. Lazima tutaongea na sauti kama haitafika itabidi sasa tuongee na rais. Tunalipa tax kama wale wenye wanaishi Karen, wenye wanaishi Kitusuri huko, wenye wanaishi Modaiga. Sasa hatuoni haja kubaguliwa kama mayouth. Juu sisi tunapigwa hapa Kayole mayouth na jina ya Gaza. Na mimi si Gaza. Mimi labda niko na ploti yangu. Hiyo ploti yangu itafanya nipigwe na askari, nikiitwa Gaza ndiye auze hiyo ploti yangu. Kwa hivyo inamaanisha mimi sina security na siamini security yangu. Security yangu na mali yangu ni mimi. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, media imekuja kusikia sauti ya wana Kayole. Na kitu kingine naweza omba pia upande mwingine. Tunaomba MCA wetu Guyo. Arudi kwa ground akutane na vijana. Vijana wanamuhitaji. Juu sahihi Nairobi yeye ndio majority leader. Ndio. Kwa hivyo inamaanisha Makayole watu ni wasomi. Kama Kayole inaweza toa majority leader inamaanisha basi hatuko chini. Ndio kweli. Na penye majority leader anatoka kuwezi kuwa na extrajudicial killing. Sisi pia ni watu. Mbona yule mwizi mwenye alienda kafanya hacking kwa bank? Hakuhukumiwa, alipewa bond na katoka. Mbona mimi mwenye nimefanya robbery ya simu, snatching hata si robbery. Mimi napigwa risasi. Tofauti yule mtu mwenye amechukua pesa ya raia milioni kama 50 na mimi nimeiba simu 2000, nani ameumiza uchumi? Si ni yule ameumiza mingi. Lakini unajua crime ni crime. Lakini crime ni crime hatukatai. Lakini serikali lazima kuwe na kujua huu mtu juu wamefundishwa law. Wamefundishwa law. Wewe ukiwa criminal unafaa kuulizwa, unafaa kushikwa. Serikali jue root cause ya kuiba, labda ni njaa. Juu labda wewe ni mrasta, huna mtoto, uko na mtoto na uko na bibi. Mtoto yake amka asubuhi ajui kama hakuna maziwa. Ajui kama hakuna uji. Hiyo tu ni njaa yake. Ni njaa. Yeah. Na juu nimeenda kwa mjengo yangu pale na askari amekuja amepiga risasi kwa hiyo mjengo na shughuli imesimama na akaarrest kila mtu mpaka mwenye mjengo na akaarrest mpaka tools. Sio riziki imevunjika. Ni kweli, kila mtu anaenda home njaa. Kila mtu anaenda home njaa. Ama ndani. Unaona? Askari amepona. Mimi nimechukia. Itabidi nipige mtu zipi hapo nyuma ya nyumba ndio mtu apate maziwa. Sasa kwa hivyo serikali inafaa kuingilia juu. Ajue ni kwa nini nimeiba. Na ni kwa nini naiba. Na itanichukulia hatua gani ama itanisaidiaje. Lakini sababu si kuua.
Ile kitu nataka nimependa umesema ni wewe mwenyewe you are waiting for dialogue, ume contact mpaka OCS, OCPD, kila mtu mpaka governor unataka wakuje because mko ready kuongea. And that is the first step, a solution. Rather than watu wengine wanakitingi tu wana complain, hakuna solution. Huyu ule besti alituinvite hapa, akatufungulia mlango, besti yangu alikuwa mnati, sijui madreads ziliendanga wapi. Sasa Sana mambo. Dreads ziliendanga wapi? Dread ziko tu lakini sasa ziko kwa kichwa. Okay, ni sawa lakini ziko ndani. Ziko tu kwa kichwa Okay. Hata after kunyolewa sieti zitamea tena zitakaa mtu round 2 lakini zitakuja na ubaya. Sawa sawa. Sasa Niambie story yako, unaitwa Charles aka Cabraso ama Babake Silva. Cabraso naona silver teeth. So Lazima grill, the grill is real. Sasa huyu ni yule kijana mwenye kutoka Utoi. Mimi sikuchopa. Masomo haikunipeleka mbali. Juu wazazi wako wana uwezo. Nilifika class 8 nikiwa around 14 years. So nika switch mtaani. Kabaki kwenda high school. Okay. Sasa ikabaki wazazi wako wana uwezo by the way. Ni ile nguvu yani unasikiaga mzazi hadi anajikaza lakini bado yezi. Yeah. So unapata niliingia kwa street. Nikaanzana na industry ya mechanical which nilikuwa natengeneza bodabodas. So nikuulize historia ya Gaza. Kwa Gaza is real. Hatuwezi keti hapa tuseme Gaza si kitu hai exist. Gaza is real. Tutaenda mpaka hapo. Hebu niambie, so wase wakikuangalia na unasema uko na bidii unafanya kazi ya mechanic, wanasema wewe ni Gaza aje? Which sasa hata vile umenipata sasa niko down. Kuna enzi nilikuwa napenda hadi kudunga, nilikuwa nadunga mbaya sana but kung'ara kongu ni hatia. Unajipata ukiwa kwa street umeng'ara lakini dakika ya mwisho tu wewe tu ni mshuki. Juu umeshine. Wewe ni kijana uko 18 au leo mtu yote sasa hiyo una bibi una mtoi. Una right ya kudunga. Juu labda sasa hiyo ndio uko searching. Unakapoa by that leo. Sasa unakuja unapata kuna vile huku harassment inakuwa iko high. Sasa ni vile hata leo nimevaa katoja kampya unakuwa huku nimerarukiwa mbaya sana. Leo umetuvalia, asante. Unakapo umedunga poa. Sasa unapata huku nikiwa 17 years nilikuwa na motorbike, nilikuwa na ride bike yangu of which nimevutisha vijana wengi form na wakaingia kwa road na wakaanza kujihasolia. Unapata kijana hakuwa na form but umemvutisha form, umemtafutia hata kanduthi hata kama nika best yako andiko at least apate chakula yake. Sasa niko 24. Unataka nini na life yako? Sasa iko life yangu. Hata ukiangalia future yako unaona nini? Sasa nikiangalia kwa future yangu, future yangu nataka kwanza nikuwe na Land Rover kimoja kibaya. Ndio hata ukikuja ushagono huko kwetu unakwamana na huko chini mimi nakuja na kuvuruta. Unanitoa hapo. Nafanya life nyingine tamu. Sasa niko na wife, niko na mtoi na mtu mwingine. So nina watu wawili. Sasa mimi nakutegemea kabisa. Ni watu wa lesa by the way. Ni watu mmoja ako 2 years mwingine ako 6 months. Lakini wanakulanga. Wao kula na wanalala. Unajua si eti tunategemea binadamu. Nguvu tu za Maulana. So unapata mimi nilikuwa nafanya kazi ya bodaboda for 5 years. Nilianza nayo kitambo juu nasikia nilianza nikiwa kutengeneza hapo kwa mechanism. Nikakuja nika-achieve nikapata yangu. Nikapata brother in law mwingine na yeye akabai yake after nimemswitch kwa hii business. But ilifika place ikakuwa ni ngumu sana. Uwezi juu kila time unapata na bunduki. Mimi kuna bunduki sijaona kwa kichwa yangu by the way. Sijai arrestiwa bila bunduki by the way. In all my life ile siku zote zenye nimeishi kushikwa sijaishikwa bila bunduki. Lazima itoke ndio nishikwe. Serious? Bunduki lazima. Hiyo hivyo tu suspect. Na ukifika station uandikiwe ngori kubwa. Preparation. Unatafutiwa robbery, creating disturbance. Dakika ya mwisho ikakuwa gadi, sisi ni wa Gaza. But tunajaribu convince hao maofisa wenzetu, hao maofisa wa station wanamuonesha wewe si Gaza, wewe ni mtu unajitafutia. Anakujua kutoka grassroots. Anakujua juu mimi nimegrow hapo nje yao. Hapo nje station kuna base inaitwa. Sawa, mapolisi wanakujua. Wananijua vizuri kabisa, but unapata juu bado wako idhaa ya do anajifanya akujui. Kwa hizo dakika yeye si rafiki yako, hata akujui. Wewe ni mwizi, wewe ni Gaza juu anajua ukishafika pale ndani obvious hautakosa kutoka. Na ukitoka lazima utakuliwa do. Ukiandikiwa do kidogo miti 3. Sasa hiyo pesa umetengeneza imeenda.
Sasa ile shida kubwa ni ati hii do umehustle wiki mzima inakuliwa na siku moja na mtu, na si ati ni watu wawili, mwanaume mmoja. Hiyo do ilikuwa upelekea familia yako wajinais, unapata umekuwa ndani. Sasa wife ana struggle vile atapata hizi do, lakini juu umekanyangia hizi do utaki, labda ulikuwa umempangia shughuli nyingine, itabidi tu mwambie enda mahali fulani usundue upatie msister akuja anitoe. Unapata life inakuwa ngumu sana hapa mtaani juu hapa chini. Sasa ndio ninyolewe, nilikuwa na dreads zilikuwa zinafika hapa by the way. Hapa chini kuna grau fulani ilikuwa gaya wazai. Waliuzanga ikiwa kama soko kitambo, alafu wakajishikia ikiwa kama maploti. Kwa hizo maploti zenye walijishikia palikuwa na soko zetu kama vijana. Tukauliza form ni gani ya hizi soko, wakatuambiaje tulieni kuna watu wanafaa kukua kwa hizi grau, na ndio tunajaribu kuzuia ndio wasifike, but sisi nyinyi tawapeleka tu na rada mdogo. Ikafikaga place tukagive up, ikabidi hours aye tumekaa nao, tumeonyesha tu watoe hizo vitu zao, tukazitoa na ikakuwa wametuachia grau. But all of a sudden unapata mtu mwingine ana do. After umegadio grau, umeifanyia kila kitu, sasa hiyo grau iko ready. Madam Chief alikuwa ametuambia tuongoje sewage maliza kutengenezwa, tukaongoje sewage kamalizo, tukamark territory. Unapata muda mwingine juu wako na plot ya milioni 40. Ile grau yenye mlikuwa mmeshika anakuja anajikatia almost nusu. So hiyo kazi yote imefanya imaanisha. Sasa hiyo grau yote yenye mlikuwa mmeshika kumaanisha nusu ndio yenu, nusu ni mtu mwenye akona pe. Na hiyo grau ilikuwa ya vijana, of which me nimekwambia napenda mambo na engineering. Mimi ni mtu nimevisha kupiga gari rangi, naweza kufungulia engine, naweza kufanya wiring. Haya, there you go. Umesikia mastori za vijana, na si wote. Kwa wengine hapa wanasikia shy, wataki kuongea, ndio hawa. Kwanza huyu ndio best yangu na huyu ndio best yangu. Hebu onyeshe kilipo nayo kwa mkono. Ndio hiyo. Learning new things. Aya, this is a special edition of Wasewamta. I'm going to show you a few of the projects that these guys are doing. Bring life to some of these conversations. They're right. We just need to give them a chance, an opportunity. There are some people in this town called Nairobi that spend 500,000 in one night. We have seen the receipts. Okay? Can you imagine what 500,000 could do for this community? Not even that. Volunteering, special projects, a hand, something. You build websites, maybe they need it. You never know how you could help. Log on to social media platforms where we will connect you to this amazing, amazing group of youth who are just looking for a lifeline. Let's give them one. We'll be right back after this. To sing for you. Yes, mami. Aya, welcome to Kayole. Hapa tunaishi maisha yetu, tunapenda kukaa sisi, hatupendi kuingiliwa, lakini pia maisha inatupeleka pia kombo, hawataki kutusikia. Kwanza serikali ndo wakubwa wetu, pia wazazi wetu, lakini pia sisi tuna haki. Si nyinyi peke yenu mnafaa kusema, pia sisi kama mayouth tuna kitu ya kuongea. Haki yetu isikike, tunafanya kazi yetu, jasho yetu kama wewe. Si ati jueni askari una mamlaka unatukulia. We have hope in this future. Yeah! Come on, yo! How amazing, amazing. Patia best yako hapa, tumuone. Sasa? Fiti sana. Unakaka artist mgani? Anakaka ule msanii mbangarege. Conscious, that's the one. That's the one. Angalia msee basi anakaa kama Conscious hapa. Niambie jina yako. Conscious house. Sasa niambie story yako, jina yako. Mimi naitwa Isaac Kerry, kama Aizo jina ya mtaani. Na mimi ni mkazi wa Kayole. Na nilikam Kayole some few years back, like 7-10 years back. Na nimekuwa mkaaji wa hapa. Kutoka wapi? Nilikuwa nimetoka tu Eastlands, nilikuwa nimetoka Mathare. Okay. Ulikuja huku kutafuta life poa? Nilikam at least kutafuta ka life kapoa cause place nimegrowia huko Mathare ni place tu, yani kila mtu tukigrow ilikuwa tu unaomba tu at some point utoke Mathare. Kwa sababu unajua si ati ni place ilikuwa tu na vitu tu mob negative. Ndio. Na shida zilikuwa tu mob sana huko. So that's why after vile nilimaliza chuo ikakuwa pia niko naweza kutoka Mathare nikamna huku Kayole. So vile tulikam huku nikamit mabeste wa new. Mabeste nilikam kurealize
tulikuwa tuna face the same challenges zenye bado tulikuwa tunahepea huko Mathare. Because Mathare na tulikuwa tumelose mabesti zetu wengi sana kwa sababu ya crime. Tulikuwa na crime rate huko ilikuwa juu na mabesti walikuwa wana dead each and every day. I mean, you're talking about watu wanakuwa involved in crime wanashutiwa wanadai ama wanaenda kuiba warudi. Vitu kama hizo. Alafu nasikia msee amedai. Msee amedai na ni mabesti wenye mmezaliwa nao, mmesoma nao na mlikuwa mnaendelea kuishi nao. But at some point tu kwa sababu ya difficulties tu za life na situation, unapata most of them walikuwa wanaingililia crime. Especially mavijana wadogo. So vile nilikaa Kayole, tulikaa bado nikapata bado the same challenge ya kulose mabesti hadi huko bado iko. Wenye nilikaa nikamituku bado nishapoteza kadhaa. Na nilikuwa tunazidi kuwapoteza. Kila wiki, kila mwezi kuna mtu mnazika. So tukakaa down na mabesi yenye tulikuwa na kabezi. Hii base unaona hapa ilikuwa ni kigarbage kilikuwa hapa kigarbage. Hapa ilikuwa dump site. Ni kidump site hiki kilikuwa kidump site kibigi sana hadi huku. Extend hadi huko. So silikuwa nakaa mtu kutulia hapa. Watu tu ma story, watu wa kushikisha wanashikisha. So please tu ya kupass time. Kushikisha nkudu. Akushika Kajaba ni kudu. Kamera ni kudu. Ngoja huwezi kwa nyuma hivyo. Okay. So Veve. Veve exactly. Kabasi shaonyeshwa Kajaba. Sawa. Leo na land. Lazima utakuwa umelan kitu Kayole. Ni kweli. So ni ukweli. Go on. So hii ilikuwa tu base ya mabesti kupatana. Hivyo vile nimekuambia kushikisha tu hivyo ma story kupass time because most of mabesti wengi walikuwa unemployed. So unajua sasa baada ya kushinda kwa hao unatoka tu kijani akuja tu hapo unapatana na mabesti. Mna unwind kiasi tu stress tunatulia kurudi at least home umesahau sasa umecheka na mabesti na nini. So tukakaa tukaona bado tuna lose mabesti. Na ni kwa sababu ya crime. Wengi wanaingililia hiyo crime juu ya desperation tu za finances. So tukakaa tukaona manze si fiti. Tukaona tunafaa kudu kitu. At least something from tu pali tuko tu hapo base. Tunaweza do kitu. So tukaona the best thing kudu ni kuform ka group. Group kadogo no matter how many tutakuwa tuiregister ikuwe kama self help group. Na hapo ndio sasa tuka come up na bidii yetu Pioneers Youth Group. Okay, beautiful. Yenye the main aim tu ilikuwa tu ni kujaribu tu kujiempower financially. To come up tu na any means to projects tu tunyewe come up na tu hapa tuweze tu kujiempower financially. Na it was a good idea because so far 2 years down the line naweza simama hapa niseme yenyewe tumeona change. Sisi wenyewe mabesti zetu wamebadilika na sisi wenyewe tumebadilika. Behavior wise na bado kimfuko bado watu hawezi complain sana kama hiyo kitambo. Wenye ni members wetu na wenye walituelewa na wakakubali kutujoin. Because we have projects so far tuna run. First tulianza na project ya kuku of which bado iko. Nimeona hata hizo ndio zimenikaribisha. Tukaanza na hiyo project. Then mtu akakama up tuna idea ya kumake ice. Tukakama up na idea ya kumake ice na tukaona ni idea fiti. Kaka down watu wakaona tunaweza raise dough tu polepole through tu kachama, watu contributions tu zao za every week. Because kuna mabeste zetu kadhaa walikuwa majob, wengine walikuwa wanafanya job za nduthi, wengine za mjei, wengine tu job tu tuajua kali huku tu biashara tu hivyo. So tukaona hiyo dough tu tuko nayo tu kiasi tuwezake kuchanga pole tu, then with time tunaweza kufanya project. Nikuulize hapa tuseme project manager, well wisher, unajua wako wengi. Mseme akikuja hapa aone place aulize mnataka nini ama how much would you need kupeleka hii business to next level, scale up kiasi ndio hata muweze kuemploy wa vijana wengine. What would you say, how much would you need? Kwa hizi projects tuko nazo na mainly ile project tuko nayo saa hii ni ice making. Tuna make ice. Na so far tuko na mashini moja, tuko na kafriza tu kadogo na vitu tu kiasi zenye tulianza tu nazo.
Na hiyo mashini na hiyo freezer imeweza kuemploy like 20 people. Wow. 20 people wana come, wanachukua ice, wanaenda kuuza. Then kuna mwenye wana make ice hapo. Ujaniambia how much do you need? Ndio sasa nataka kupeleka hapo. So kama hiyo imeweza kuweza kuemploy 20 people, tukaweza kupata kitu kama $500,000. Yeah. Si tuko sure tunaweza employ more than even 50. Not even 50, even more than 50, almost 100. Yeah. Cause kitu tuna kasa hiyo na hiyo freezer na hiyo mashini iko pale, ndaonyesha pale. Nimekaribishwa ndani. Ni mashini kidogo sana. Like per day it can only make 800 pieces. Okay. Za ice. Wow, that's impressive. No, Bado ni poa. 800. 800 na ni kitu mlianzisha nyinyi wenyewe? Tulianzisha tu hapa. That's awesome. Tulipata tu idea from one of our members because every time sasa tulikuwa na kama meetings, tulikuwa na kama tu brainstorm. Naulizana tunaweza do nini, nani ako na idea, anything to whatever. So kulikuwa na ideas tu watu wana come up nazo. Na hiyo inaonekana ina work. Ina work kwa okay. Ina work vipoa sana. Cause after wasiku contribute, tulitafuta tu loan kadogo. Ka top up from 2 institutions tu hizi zinapeana kama do. Na wakabaya idea yetu na wakatu support. So iko hope. Iko hope mimi nakwambia. Na ndio inafaa mayouth saa hii kitu inaendelea, challenge kubwa mayouth wana face hapa Kayole ni kuwa watu hawa trust from the community. I trust mayouth makarao ndio wao wako suppose kuwa wanawake na mayouth pamoja kujua vile watamaliza crime, but hao ndio wako mstari wa mbele kuwa mayouth. Unaona balala wa try tu kujua ni kwa nini youth anaiba, mbona mtu anaiba, au ndio unafikiria kumaliza crime ni kuwa youth, but hiyo haiwezi maliza because every day watu wanazaliwa, kuna the younger generation inakam. Unaona, so huwezi uwa mayouth wote. So kuwa mayouth si solution. Wacha government, all the stakeholders, you any leaders wa community from wherever they are, wakam waongee na youth, wajue shida ni nini, because mayouth ukioleta tu pamoja ni hivyo, wako na ideas brilliant sana na wako na potential. So watu wa tu na youth tu pole. Sasa hapa tulianza small na ina change tu life za mayouth wengi. Projects naona ziko mob na si hizi pia. Project kuna kuku hapa, kuna ice, huko mbele pia kuna video tumempa ya mayouth. Kama mimi ni mnishow, nimesikia tumeongea mob, nataka kuona hizi project. Nataka kuona hizi project. Hata wanaona by them kuna tumoua hapa. Kama watu tunaweza kurembesha. By that alikuwa si notice hii nini. Kuanda power line. Okay. Kuna seedbed ya spinach. Oh really? Hapa mvua ikinyesha. Okay. That's nice. Hapa ndio sasa ice cream hapa. Okay. Inaitangwa? Kama utolea ice. Habari zenyu? Hapa ndio ice cream? Hapa ndio Conscious anakuanga. Sasa Conscious, hiyo nimekubaptize. My lord na Conscious nimekupatia. Niambie nini tunaangalia hapa? Hii unaangalia hapa. Hii ndio mashine ya make ice. Hebu nikuje hii side. Oh, hata nimeona ushaeka juice Sasa ni mashine inaitwa ice maker. Lakini sasa ni ya jua kali. Kuna nyingine ya duka. Okay. Hii mlijitengenezea? Hii mlitengeneza tu jua kali. Okay, mlitengenezaje? Hii sasa tulikuwa tuna mchestrate mmoja anafanya engineering kidogo. Alafu kuna play studio na hii idea. Na uko CD. Yeah. Na ikawak. Sasa tutakam tukajaribu tukawak tu. So hii ni maji, hii ni AC. Hii ni AC. AC unit. Oh. So ina do AC. Yeah. Inavuta hewa na nje. Wow. Ukiangalia pale ataweka mabati ni open space. Okay. Yeah, nimeona. Open space. So hiyo open space ina AC inavuta upepo kutoka na nje. Ikivuta kutoka na nje badala ya kurusha na huku ndani kuna vile ina modifyiwa inaingia kwa ile pipe ya upepo. Okay. Then hiyo upepo inakuja inaingia kwa Hey, this is awesome. What a nice innovation. So imagine kwa baridi. So hii kitu ndio inatoa ka 800 a day. Inatoa 800 pieces a day. Na naona hapa iko packaging inaendelea pia. Hapa kuna packaging yani our members. So hawa akienda kuuza tunawapatia na 3 bob hapa. Then anaenda kuuza 10 bob. So unapata profit ya 7 bob. Serious? That's awesome. So kama huyu mmoja anaenda kuuza ngapi? Hii inajazaje? Sasa kama hii kula bob.
100. So hizo ni 700. 700 shillings. Napata ngiri moja, mwenyewe nampea 300, 700 ni yangu. Okay. Na unauza kwa siku unamaliza? Namalizanga. Oh wow. So wanamaliza? Wanamaliza, even the demand iko high. Design hata sisi wenyewe tunashindwa kuinunua. Serious? Kwa sababu sasa kama saa hii, hii weather ni hot sana. Yeah, exactly. Zina move sana. But sasa sisi freezer yetu kuna pali inafika hatuwezi make ice more than what it can hold. Okay. So ikifika 800, you must have to stop there. Na stima? Stima bado consumption yake iko juu. Hiyo pia ni one of our challenges. Unalipanga how much per month? Per month kama per day inakuja around 300. So per mwezi inakuja almost 9k. 9k for elec. For elec peke yake. Okay, okay. Ina need stima sana ndio iweze kunini. Operate poa. Okay. Wow, what an amazing project. These guys are making do with what they have and they're doing the best with what they can. All we need to do is support. All right, so there are many philanthropists sitting in Kenya right now who are watching me and they're wondering, how do I help? You know what? It is so possible. As you can see, they did it themselves. They invented and innovated themselves. So, if you're LG, for example, you saw your air conditioning over there helping out. If you are a supplier, I know there's supermarkets all over the place that can even carry some of this stuff. If you do packaging, all right, if you have 200,000, 300,000, 500,000, they ask for 500,000. If you have it, maybe this is a place to invest it. Give back. Let us kill the stereotype that because you were born in the ghetto that you have to end up in crime. Let's end that. This is a very special edition of Wasee wa Mtaa. Log on to social media platforms to find out how you can keep helping. All right, and how you can connect with this pioneer bidii. Unaona watu wanapigwa hapa masimu, watu wako wax. Tumekuja hapa kuwasumbua. All right, so for better living mimi ndawaambia ndanunua hii moja. Hii moja yote. Yote sisi wote tukule. High five tukule. Yote tukule. Danunua hii moja 700. Yeah, it's 700. I'll buy two. Two of them. Mpaka ingine. Jaza. Tukule eyes hapa tujibambe. Thank you for joining us, Edgar Liberator. Ndio huyo msee na conscious msee wetu na my lord na goda ndio hawa. Sorry ndio hawa wase. Team BYP. Bye everybody. Asanteni. Bye guys.